Welcome dear children. Last class I have finished the chapter for the love of nature. 3 sections are over. Today we will do the grammar portion. So all take textbook, that is page number 107. Page number 107. Write true or false. Shekhar Dattatreya says, first, he turned to conservation because he was tired of filming wildlife. He turned to conservation because he was tired. He was not tired at all. So, false. He enjoys conservation activities more than wildlife photography and filmmaking. No, he is very interested in photography and filmmaking. False. Wildlife photography and filmmaking are not easy. Yes, true. വൈൽഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമല്ല. യെസ്, ട്രൂ. പീപ്പിൾ ഷുഡ് ചൂസ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫിലിം മേക്കിംഗ് ഓൺലി ആസ് എ ഹോബി, നോട്ട് ആസ് എ കരിയർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഫാൾസ്. പീപ്പിൾ ഷുഡ് ചൂസ് ദാറ്റ് ആസ് എ ഹോബി. ദർ ഈസ് നോട്ട് ഇനഫ് ലാൻഡ് അണ്ടർ ഫോറസ്റ്റ് കവർ ഇൻ ഇന്ത്യ. ട്രൂ. ദർ ഈസ് നോ ലാൻഡ് ഏരിയ. പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസ് ആർ നോട്ട് സേഫ് അറ്റ് ഓൾ. ഫാൾസ്. വി നീഡ് ടു ഡു മോർ ഇൻ ഓർഡർ ടു സേവ് നേച്ചർ. ട്രൂ. Conservation is more important than development. False. Children cannot do anything to save nature. False. Children can do. Children must learn to understand and respect nature. True. Then tick the correct options. Books about nature and wildlife taught Shekhar Dattatreya. 3 answers are given there. The importance of conservation, to observe animals quietly, how to film nature. That is B is the correct answer, to observe animals quietly. Shekhar Dattatreya says that all conservation causes do not require much dedication, deserve different levels of dedication, should be treated with the same dedication. C is the correct answer, should be treated with the same dedication. Shekhar Dattatreya says that we must care for nature because it is beautiful and gives us many things. We must behave like responsible citizens. Without it, we will not survive for long. So, C is the answer. Without it, we will not survive for long. First one, correct answer B. Second, C. Third, also C. So, read this chapter well and study all these answers. Then, first, I have given you one exercise as homework. Correct the answers. That is page number 101. Number these events in the correct order. Hope you have done it. I will tell the answers. First, watched animals in the garden. 1. 2. Began reading about animals and wildlife. Put the numbers correctly. 3. Visited the snake park. Visited the snake park. 4th, became a volunteer at the snake park. 5th one, began photographing nature in Chennai. 6th, assisted an American filmmaker. 7th, began making films on wildlife. 8th, began making films on conservation. So, first one H, second one G, third A, fourth one D, fifth one F, 6 E, 7 C and 8 B. So, correct the answers children. Then page number 103, words and phrases are given there that is same as these. Save, protect, safeguard. Take care of, you can write tend or preserve. Third one, damage, destroy, degradation or harm. Fourth one, essential, that is important, crucial. I will send all these answers in groups. You have to learn this lesson very well and all the grammar that is given here. Then answers I will be taking in the next class. Then page number 108, that is complete these boxes about Shekhar Dattatreya's views on wildlife photography.
That is, for those who are interested in nature, photography can be a wonderful hobby. He is telling those who are interested in nature, this photography can be a wonderful hobby. Then on wildlife filmmaking, it is very specialized and expensive occupation, not for everyone. എല്ലാവർക്കും അല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ഓർ റെഗുലർ സാലറി. റെഗുലറായിട്ട് സാലറി ഒന്നുമില്ല, ജോബിനൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ല. ഓൺ കൺസർവേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ, പ്രോബ്ലംസ്. ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ്, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസ് ആർ വെരി ലെസ്. പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസ് ആർ നോട്ട് സേഫ്. നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് ആർ ഡിസ്ട്രോയിഡ്. അതൊക്കെയാണ് പ്രോബ്ലംസ്. ദെൻ സൊല്യൂഷൻസ്, അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 10% ഓഫ് എ ലാൻഡ് ഏരിയ ഷുഡ് ബി ഇൻക്രീസ്. കുറച്ചും കൂടി സ്ഥലം കാണണം. ദെൻ ദ ലോ ഷുഡ് ബി വെരി സ്ട്രിക്റ്റ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഷുഡ് ബി പണിഷ് സ്ട്രിക്ട്ലി. കാരണം മൃഗങ്ങളെല്ലാം ഹണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന്, നല്ല പനിഷ്മെൻറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന്. ഡെവലപ്പ് മോഡേൺ ഹൈവേസ് ആൻഡ് ഫാക്ടറീസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് ഹാം ടു ദ എൻവയൺമെൻറ്റ്. ആ ഭാഗങ്ങൾക്ക് തീരെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫാക്ടറീസും ഹൈവേസും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന്, മൃഗങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അത് ഉപദ്രവമായി തീരരുത്. ഓൺ കൺസർവേഷൻ ബൈ ചിൽഡ്രൻ, ഷുഡ് ലേൺ അബൌട്ട് നേച്ചർ ബൈ റീഡിങ്, വാച്ചിങ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഡോക്യുമെൻ്ററീസ്, ഗോയിങ് ഫോർ ഫീൽഡ് ട്രിപ്സ്, പ്ലാന്റ് ന്യൂ ട്രീസ്, വേസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി കമ്പോസ്റ്റഡ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽഡ് ട്രിപ്പൊക്കെ പോവുക, വൈൽഡ് ലൈഫ് ഡോക്യുമെൻ്ററീസ് ഉണ്ടാക്കാം, വാച്ചിങ്ങിന് റീഡിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അത് നല്ല വളമാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നന്നായി ചെടികൾക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഫോറസ്റ്റ് നല്ല ക്ലിയർ ആയിരിക്കും, ആനിമൽസിനൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരില്ല. സോ യു ഹാവ് ടു കോപ്പി ഓൾ ദീസ് ആൻസേഴ്സ് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. I will be sending all these answers in groups. Study well. After that, next class I will be taking the remaining grammar and question answers of this chapter. Till then, bye.